Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich im hohen Norden bei Glenmorangie. Ja, es ist kalt, es ist nah bei der See, es ist meist auch windig hier. Und man hat auch gesagt, also im Winter hat man 50 cm Schnee manchmal. Ja, richtig raues Wetter. Und wie so eine Brennerei wie Glenmorangie so einen zarten, fruchtigen, deliziösen Whisky herstellen kann, obwohl sie in so einem rauen Klima sind, das schauen wir uns heute mal an. Jetzt gehen wir mal auf die Historie der Brennerei ein. Wir kennen ja alle vorne das Emblem auf der Whiskyflasche und das nennt man den Hilton of Cutbowl Stone. Und das ist ein Stein, der geht auf die Pikten zurück. Die Pikten waren hier eine Gruppierung, die im 8. Jahrhundert nach Christus die Steine gemeißelt haben und das war dann auch eines ihrer schönsten Embleme, was sie gemacht haben. Und das hat jetzt die Brennerei zu Ehren dieser Volksgruppe genommen und zu ihrem Symbol von Glenmorangie gemacht. Also wir sehen es auf jeder Flasche, wir sehen es oben im Brennhaus und ja, das symbolisiert die Vergangenheit dieser Gegend hier von Tain. Ja. 1843 wurde die Brennerei dann gegründet, 1849 hat sie dann ihre Brennereitätigkeit aufgenommen und ja, viele Jahre später, 2004, ist sie jetzt übergegangen in den Konzern Louis Vuitton Moet Hennessy, wo sie auch heute noch brennt. Zusammen mit Ardbeg machen sie sehr edle und sehr bekannte Malts in der Whiskybranche, die richtig gut bekannt für ihre Qualität sind. Ja. Zusammen mit mir werdet ihr heute erleben, wie Glenmorangie so einen schönen Whisky brennt. Das Schöne hier bei Glenmorangie ist, man hat wirklich die Quelle vor Ort und man kann sie besuchen. Die Tarlogie Springs, benannt nach dem kleinen Ort, der in der Nähe ist. Tarlogie ist hier die Quelle für diesen kleinen Teich. Die Quelle an sich ist unterhalb und an manchen Stellen kann man sogar erkennen, wie das Wasser durch den Boden nach oben gedrückt wird. Und dann bilden sich oben so kleine Wasserhaufen, wo man merkt, da kommt ein Strahl von unten. Und es ist eine sehr frische, sehr mineralreiche Quelle und das ist das, was man bei Glenmorangie haben will, um einen richtig guten Whisky damit zu brennen. Am Anfang der Produktion bei Glenmorangie steht natürlich das Malz. Ich habe euch hier mal ein bisschen Malz mitgebracht. Ja, das ist ein ganz normales, ungetorftes Malz. Sehr wichtig für Glenmorangie, damit man vom milden, fruchtigen Charakter nicht durch irgendwelchen Torfrauch ablenkt. Warum Malz und nicht normale Gerste als Korn? Das liegt daran, dass das Gerstenkorn sehr viel Stärke enthält und dass wir bei der alkoholischen Fermentation Zucker brauchen. Denn unsere Hefe wächst am besten, wenn wir Zucker haben. Das heißt, hier dieses Korn von der Gerste wird eingeweicht und dann ausgebreitet und regelmäßig gewendet und dann entsteht im Korn Zucker. Das Korn versucht zu wachsen und wandelt die Stärke in Zucker um. Und das merkt man, wenn man so ein Malz nimmt und isst. Da merkt man, oh, das ist relativ süß. Wow, richtig süß. Dann wird es geschrotet zu einem groben Schrot und hier in diese große, rostfreie Stahltonne eingefüllt und regelmäßig mit Wasser bespritzt. Heißem Wasser, sodass jetzt die Mischung aus Zucker und immer noch ein bisschen Stärke aus dem Schrot herausgewaschen wird. Die Tonne hat eine Kapazität von 46.000 Litern und wird hier Mash Tun genannt. Ja, diese 46.000 Liter werden 3-mal gezogen. Beim 3. Mal ist dann aber schon so wenig Zucker und Stärke im Wasser vorhanden, dass es sich nicht rentiert. Und man nimmt dieses Wasser wieder beim ersten Mash-Vorgang, um wieder den Zucker und die Stärke herauszuwaschen. So hat man ein Maximum an Effizienz und ein Maximum an zuckrigen, stärkehaltigem Saft, den wir für die Whiskyproduktion benötigen. Jetzt haben wir unsere zuckrige, stärkehaltige Flüssigkeit, den Wort. Und ja, die Brennerei war so nett und hat mir ein bisschen davon zur Verfügung gestellt. Und jetzt probieren wir den mal und schauen mal, wie zuckrig und wie das Ganze schmeckt.
Wow, richtiger, zuckriger, mehliges Getränk. Einiges zuckriger, als ich erwartet hätte. Wow, schmeckt schon fast, als hätte da wirklich jemand einfach so nachgezuckert. Aber ein Naturprodukt. Während andere ja, in der Getränkeindustrie irgendwelche Geschmacksstoffe hinzufügen, solche Ester genannt, werden diese Ester hier in der Brennerei bei der Fermentation ja, natürlich hergestellt. Und nach der Fermentation ist das Ganze dann um einiges trüber und ist dann ein ja, 8%iges Bier. Jedoch unterscheidet es vom normalen Bier, dass hier kein Hopfen drin ist. Das heißt, es ist definitiv nicht bitter und extrem süß und fruchtig. Und das ist auch sehr besonders bei Glenmorangie. Diese Fruchtester sind, ja, man riecht es hier schon, riecht kräftig nach Apfel, ja, Ananas, ja, und extrem frische, fruchtige, ja, Jetzt im Geschmack ist es sogar relativ sauer. Mit Frucht geht eher Richtung Zitrone, grüner Apfel und im Nachgeschmack definitiv noch ein bisschen Ananas mit drin. Und das ist genau das, worauf Glenmorangie Acht gibt. Sie wollen diese richtige, starke Fruchtigkeit drin. Das heißt, sie fermentieren hier in 12 Fermentationskessel für 60 Stunden, relativ lang, mit 46.000 Litern Volumen. Und sie schauen beim ganzen Prozess drauf, dass sie keine bitteren oder irgendwelche besonderen scharfen Stoffe produzieren, sondern nur die reinen Fruchtester, die für die Fruchtigkeit zuständig sind. Und das ist genau der Ausgangsstoff, den sie brauchen, um ihren leichten, delikaten Glenmorangie Whisky zu machen. Und hier passiert die Magie der Brennerei. Im eigentlichen Brennraum wird der Whisky zweimal gebrannt und dadurch wird der Alkoholgehalt von 8% hoch auf Fassstärke gehievt. Die erste Brennstufe ist die Wash Still und die Wash Still kocht den Alkohol und der Alkohol steigt auf und kondensiert im Kondensator wieder und wird zu einem ca. 20-24%igen Intermediate, also einem Zwischenbrand. Die Spirit Still ist dann sehr wichtig, denn die Spirit Still gibt dem Whisky seinen Charakter. Und worauf man hier achtet ist, dass man keinen schweren, bitteren oder würzigen Charakter hat, sondern einen leichten, fruchtigen, reinen Rohbrand hat. Und wie macht man das? Als erstes haben wir unten den Kessel, wo der Zwischenbrand kocht. Danach haben wir eine Glocke, die sogenannte Reflux Bowl. Das heißt, dort gibt es einen Wirbel und es ist relativ schwierig für die schweren Stoffe über diesen Wirbel nach oben zu gelangen. Auch in der langen Neck, also im langen Genick der Brennblase, kann sich der Alkohol auch sauber trennen, dass nur die leichten und fruchtigen Stoffe durch die Destillation in den Schwanenhals gelangen und dort kondensieren. Und die Brennerei Glenmorangie, wie man sieht, hat extrem lange Brennblasen. Und diese langen Brennblasen sind die längsten Brennblasen in ganz Schottland. Von der Einschnürung unterhalb des Reflux Bowls bis hin zur höchsten Stelle sind sie 5,14 Meter. Das heißt, extrem lang. Und das ist das Geheimnis, warum die Brennerei so einen fruchtigen, leichten Whisky hat. Hat die Brennerei das genau so gezielt? Waren die Leute, die die Brennerei aufgebaut haben, genau daran interessiert? Nein, sie hatten wahrscheinlich gar nicht so viel Geld. Sie waren im ärmlichen Norden des Schottlands und sie haben diese Stills aus London gekauft, aus dem reichen London. Und es waren gebrauchte Gin-Stills. Und das bedeutet, sie hatten einfach nur das genommen, was sie bekommen haben. Aber sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Form an Stills gekauft. Früher hatte die Brennerei sicher nur 2 Stills. Mittlerweile hat die Brennerei insgesamt 12 Stills, um genügend Whisky für die ganze Welt zu brennen. Denn Glenmorangie ist mittlerweile eine Marke um den ganzen Globus. Man kann ihn überall kaufen und er wird sehr stark nachgefragt. Die Brennerei hat öfters erweitert.
Aber sie hat sich immer gesagt, nein, wir wollen niemals größere Stills haben. Unsere Stills mit 11.400 Litern bei der ersten Brennstufe und 8.200 Litern bei der zweiten Brennstufe sind zwar etwas klein, aber wir wollen bei diesen kleinen, extrem langen Brennblasen bleiben. Und das ist das Wichtige und gibt dem Glenmorangie Whisky seinen Charakter. So, jetzt erzähle ich euch mal, wie man so einen Spirit Safe bedient. Wir fangen an bei den Wash Stills. Wie ihr seht, haben die Wash Stills nur einen Auslass. Das liegt daran, dass wir beim Wash Stills keinen Cut haben, also keine Punkte haben, wo wir sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern man läuft mit der Wash Still, man lässt sie laufen, destilliert und an irgendeinem Punkt sagt man, ja, das ist nicht mehr gut. Den Rest lässt man drin. Das ist dann das sogenannte Pot Ale. Die Amerikaner nennen es Sour Mash und das wird rausgeworfen. Woher wissen wir jetzt, wann wir genau irgendwann sagen, okay, danach ist alles nur noch Pot Ale? Das kann man messen und festlegen auf einem gewissen Alkohollevel. Und was man bei diesem Spirit Safe macht, ist, man lässt den Alkohol in einer Glasfiole nach oben steigen und hat dort drin ein dichten Messgerät und hinten noch ein Thermometer, das die Temperatur misst. Und durch die Dichte und die Temperatur kann man herausfinden, wie viel Dichte und Temperatur man hat und wie viel Alkoholgehalt man dann hat. Und wenn man merkt, man ist jetzt genau bei dem Alkoholgehalt, wo man normalerweise aufhört, wo dann zu viel vom Pot Ale destilliert werden würde, dann hört man mit der Destillation auf, macht die Still dicht und lässt das Pot Ale drin dann abpumpen und das wird dann entsorgt. In der Spirit Still ist es etwas komplizierter. Hier wollen wir etwas haben, was wir Herzstück nennen. Die Schotten nennen es Heart. Wir haben den Vorlauf, die Foreshots und den Nachlauf, die Feints. Das heißt, wir fangen an mit der Destillation und der Vorlauf, die Foreshots sind sehr viel Methylalkohol und sehr, sehr leicht. Das heißt, man lässt eine gewisse Zeit lang die Foreshots weglaufen, nimmt sie nicht in dem Spirit Charger. Irgendwann stellt man dann um, auch wird wieder hier gemessen mit dieser Fiole, wie viel Alkohol, wie viel Temperatur man hat, um den Alkoholgehalt rauszufinden über die Dichte und sagt dann, okay, das ist jetzt mein Herzstück. Dann wird umgeschaltet und alles fließt in den Spirit Charger. Der Spirit Charger ist dann, oder Spirit Tank, der Spirit Tank ist dann der Tank, der dann später ins Fass abgefüllt wird. Dann destilliert man sein Herzstück, was bei Glenmorangie so circa 5 Stunden dauert. Und am Ende merkt man dann, okay, jetzt komme ich langsam in die Gegend, wo ich längere Alkohole habe. Und längere Alkohole sind schwerer, bitterer, herber und ganz wichtig, machen Kopfschmerzen. Ja, die will man nicht haben. Also irgendwann merkt man, ja, wir haben jetzt das Alkohollevel erreicht, bei dem man sagt, okay, das ist jetzt der Nachlauf und dann stellt man auf Nachlauf um. Warum sagt man nicht, ich höre einfach auf, werfe den Rest weg? Weil man den Nachlauf noch verwenden kann. Der Nachlauf und der Vorlauf werden zusammen mit dem nächsten Brand wieder in die Brennblase eingefüllt und es wird wieder destilliert. Und dabei entsteht an den Rändern beim Kupfer katalytische Reaktionen und Alkohole werden umgewandelt. Und wir bauen die schlechten Alkohole ab und bauen die guten Alkohole auf. Und am Ende kommen wir zu einem richtig tollen Herzstück, so wie wir es brauchen. Ja, das ist dann so das Geheimnis, wie man manuell einen Spirit Safe bedient. Und hier oben steht noch ein Gläschen vom Rohbrand und den werde ich jetzt mal probieren. Wow. Sehr leicht. Sehr viel Zitrus, sehr viel grüner Apfel. Und ganz, ganz weit hinten haben wir noch so ein bisschen was von dieser Ananas, die ich auch in ihrem Wash hatte. Oh ja, jetzt im Abgang schmeckt man viel mehr von der Ananas. Oh ja, die ist klasse. Aber er ist relativ hoch. Ja, sehr interessant. Also das hier ist dann die Art und Weise und das Geheimnis, wie man Glenmorangie macht. Ich bin jetzt in einem der Warehouses von Glenmorangie. Glenmorangie hat seine eigene Art und Weise, wie sie Whiskys lagern. Wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, sieht man, ja, wir haben eine ganze Menge
Bourbonfässer, aber ja, in diesem Lagerhaus haben wir auch viele Sherryfässer, Portpipe-Fässer und es gibt auch eine ganze Menge Sauternfässer. Was Glenmorangie macht, ist, das Erste, was sie mit ihrem Whisky machen, ist, sie füllen ihn erstmal in normale Bourbonfässer ab. Meistens First-Fill-Bourbonfässer. Und das ist so der Grundstock für den normalen Glenmorangie Whisky. Nachdem dieser Whisky dann für 10 Jahre gelagert wurde, wird er umgefüllt in ein sogenanntes Fassfinish. Und das können dann diese besonderen Fässer, die ich euch gerade aufgezählt habe, sein. Und nach diesen Fassfinishes sind sie dann bereit für die Abfüllung. Wenige Ausnahmen gibt es dazu. Es gibt ein paar Whiskys, die in frische Eichenfässer abgefüllt werden und einige Whiskys, beziehungsweise den 18-Jährigen als Beispiel mal, der darf 15 Jahre in einem normalen Fass lagern und kriegt dann 3 Jahre Fassnachreifung. Also bei Glenmorangie hat man dadurch auch ein bisschen Variabilität, denn ein normaler Glenmorangie Original kommt diese 10 Jahre aus dem Fass und die ganzen anderen aus ihrer Kernserie kriegen nur eine Nachreifung. Das heißt, Glenmorangie kann sehr schnell reagieren auf irgendwelche Marktveränderungen von Glenmorangie 10 zu La Santa. Wenn manche Leute lieber jetzt den neuen La Santa trinken, dann werden sie mehr Fasslagerung machen und innerhalb von 2 Jahren nach dieser Nachreifung haben sie dann den wunderschönen La Santa. Ja, das war's hier bei der Glenmorangie Produktion und jetzt gehen wir mal weiter, auch hier gleich nebendran. Und zwar gehen wir in ein Interview und erfahren ein bisschen mehr, was hinter Glenmorangie steckt. Ja, das war's mit der Produktion. Jetzt geht's weiter mit einem Interview, aber wie immer auf Englisch. So, let's go for the interview. I'm standing here with Andy MacDonald. You're 10 years now at the distillery at Glenmorangie, 27 years of experience. You started off as an apprentice distiller. I did, yeah. Thank you very much for having us here. It's a pleasure to be at Glenmorangie. It's a nice distillery. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Yeah. So welcome. Thank you very much. So what are we having today? You got quite a range here. We do, yeah. We've got what we call the core range of Glenmorangie. So we've got the 10-year-old original. We have the Nectar d'Or, which is a Sauterne finish, the Quinta Ruban, and the La Santa. So we're gonna. You want to try? Oh yeah, definitely. Of course. I'm really longing for. Well, we're in the perfect place to try the whiskey. So we're going to start off with the Glenmorangie 10-year-old original. This is the biggest selling Glenmorangie. Oh yeah, with us too. So 70% of what we make at the distillery goes into this whiskey. So I'll give you a wee dram there. Nice. Now, you know, Glenmorangie, the style of whiskey that Glenmorangie is, it's a very light, fruity, sweet style of whiskey. So the spirit, the new make spirit that we make in the big tall stills at Glenmorangie sort of intensify the fruitiness that you get in the Glenmorangie. So when you warm it up a little bit, it's a wee bit chilly in here today. But yeah, it's the warehouse. You need that temperature for the ventilation, right? Well, no, that's very true, right? So so we'll give it a wee warm up, and then when you have a look at the colour it'll tell you a few different things. It'll tell you roughly the age, but that doesn't always ring true. It also depends on the type of barrel that it's been matured in, or the type of oak that it's been matured in. So Glenmorangie Original has been matured in first and second fill American barrels. All right. So when you smell the whiskey, it's beautifully fruity. I'm getting really sort of citrusy oranges, lemons coming through. I really do smell your wash when I smell in here. Yeah. You really got through with the wash. Yeah. So you've been up in the fermentation room. So the wash. I've tried the wash and it's there's definitely something more in there and it's much more intense. But you do smell a little bit of apple, a little bit of fresh apple, fresh green apple maybe. Yeah, a little bit, hint of pineapple as well. Yeah. It was more intense. The pineapple was more intense in the wash, but it's still there. It is. It's really. It just strikes you immediately how fruity it is. It's a very fruity style of whiskey. So you've got the oranges, lemons, pineapple. You were talking about apples, maybe fresh apples, banana, pineapple. These beautiful fresh flavors or fresh aromas. A little bit of tropical fruit, but still you have that
that lovely vanilla in the background, a little bit of caramel in the background, Yeah, and yeah. a little bit of bourbon stuff. Exactly. Oh, I love it. So this is it's a great combination. Let's have a wee taste. Okay. Yeah. The first thing that all Glenmorangies have is texture. You have texture in the mouth. So it's like syrup or honey in the mouth. It's it coats the mouth and then it melts away with the warmth in the mouth, and you just get these beautiful fruity, juicy flavors coming through. And you still got it in your mouth. Yeah, you always have to. If you have such a great Give it malt in time. your mouth, you have to give it time. Aye. No, it's strange how it's liquid and also kind of honey-like. Yeah. So it's really cool. Yeah, that's for sure. And it's Aye. that's a light It's- drum. Kind of a drum that you can enjoy every day, not too heavy, just Oh, okay. Yeah. definitely. I would also. This is one of the drums I would recommend to a beginner. To a beginner or an experienced drinker as well. An experienced you know, drinker might also enjoy that, It's, but it's always nice to come back to. I But always, yeah. I always have the fear when you introduce whiskey to a beginner Uh-huh. that you might overwhelm them. Yeah. Yeah, if I'd introduce them to maybe an Ardbeg, Yeah. Ardbeg is really nice, but it's Aye. still it's a bit heavy. Yeah, it could be a bit too much of a punch in the face, you know. So this is a nice, gentle, very delicious whiskey. Because that's how I describe it. Glenmorangie is a delicious whiskey, and especially a 10-year-old. Yeah. So it's a great combination between the Ishkipé or the new make spirit, you know, the spirit we make through these big tall stills. You know, you got that fruity characteristic. And then you've got the influence of the wood, the first and second fill American barrels, which gives the coconut, the vanilla, the toffee, the fudge, you know, these kind of real sweet kind of flavours coming through. I had a lot of these. Out of the original, I mean, it's one of the biggest sellers for us, and so we have them quite often. So, and it's really nice. Well, it is, and it's just Glenmorangie in a glass. You know, this is everything that Glenmorangie should be. This is what Glenmorangie in the stands for. glass. Try a wee bit of water in it to open up the whiskey. Just a few drops is enough. And now you give it a mix. And you know, A bit more citrus. you get this explosion of citrusiness. It's not an easy word to say, but you know, it intensifies the aromas of the oranges, the lemons, the really fresh citrus kind of flavors coming through. I'm always a bit worried that when I enter in a blind tasting that I would say, I think this is made from pears. This is made from apples. Yeah. It's just Well, it's definitely not. It's definitely made from malted barley. It's strange that you get from malted barley, Yeah. you get such a fruity, fresh character. Yeah, no, you're absolutely right. So, you know, there's a few things that do sort of contribute to that. The water, the Tamogi water, full of minerals, the way that we mash, a nice clear worts. We've got the fermentation, so you got the alcohol created, but the fruity estery compounds are created, and that's where we're getting intense fruitiness coming from. I was really amazed with your wash, definitely. But we're always a bit worried that we're gonna run out of some stuff, and so I've seen a bit going on at the distillery. Is there any expansion business, or what's going on here? Well, I mean, you know, over the years, I've been here for 10 years, and I've expanded the distillery one big time. 10 years ago, we did a big expansion, but we're always looking to the future. You know, so we've got a bit of building work going on here just now, which is, you know, we're going to be making some other whiskies, you know, something slightly different, perhaps. You know. Oh, okay. So it's going to be this new facility, or the addition to the distillation capacity, will give us the ability to keep our customers satisfied for the future. So you're up to the rise in demand. Yeah. Okay. Of course. That's what we want to hear. We don't want to have a shortage. no, absolutely not. We're really afraid of There'll be no shortage of Glenmorangie, that's for sure. Okay. So, cask finishes. What's up next? Okay, well, we've got this is the Nectar d'Or, and you know, here's the bottle. So it's a 12-year-old whiskey. It's been matured very similar to the 10-year-old original, first and second fill American barrels. But after 10 years, we'll take the whiskey out of the American oak, and we'll put it into a Sauterne French dessert wine cask. Okay, so it's
It's a very sweet dessert wine for a further 2 years. And at the end of that period, it's a 12-year-old whiskey, and that's what we have in the bottle here. So do you want to try a wee dram of this one? Yeah, definitely. So Nectar d'Or, it's also got that kind of French connection with the name. So nectar is the food of the gods, or is gold and Gallic and French. So it's got the French-Scottish connection, the Old Alliance. So 12-year-old Glenmorangie, and if you look at the colour, if you compare it to the 10-year-olds, it is slightly darker in colour. So it's a 12-year-old whiskey, so it's slightly older, but it's also been in this Sauterne cask for 2 years, so it's taken on some of the influence of the French dessert white wine cask. So when you smell the whiskey, well, you tell me what you smell. It's also fresh. Yeah. They do have fruitiness, but it's going more into I don't know, grapey, ripe pears. Yeah. It's more, I would say, more velvety, softer. Velvety. Oh, that's interesting. Well, okay, have a taste. Wow. It's got a slight sharpness to it, like acidity. Yeah. It's much more intense. Intense. Yeah. Where the original was just soft, just soft and laid back, fruity. This is definitely has an oak tone to it, a bit of a oomph, bit of a spiciness, bit of a intenseness. No, absolutely. I mean, you're right in all accounts, and it's. But we increased the ABV a little bit, right? Stronger whiskey. This is 46. Oh yeah, you do realize that you got some intensity in the cask. And it's a non-chill filtered whiskey as well. So it hasn't gone through the chill filtration process as the 10-year-old has, because the strength is stronger. It's a 46%. So for me, when I smell this whiskey and close my eyes, I'm kind of brought into as if I'm stepping through the door into a bakery shop, a place where they're selling the breads, the fresh breads are baking away. You've got the pastries, the tarte au citron, the lemon slices, the custard slices, all this sort of patisserie, French patisserie kind of aromas coming through. Yeah, and taste. But the thing is that the smell is much more delicate and soft than the taste. The taste really says, "Hello, I'm there." But no, absolutely. The smell is a bit laid back, and I do get maltiness as well now that you mention it. And the bread. Yeah. But you're right on the palate. It is very viscous. It's very silky smooth. Velvety. You mentioned velvety. That's the texture, and then it melts away, and you've got these beautiful sweet flavors coming through. Not over sweet. It's got a sharpness to it, definitely. So the sharpness kind of cuts through. It's got an acidity about it. It's nice how you have that distillery character, very much in the original, and then you realize how much you can add on in 2 years of finishing. Yeah. No, it's not long. 2 years is quite a short period of time, really, in the grander scheme of things, for a 12-year-old whiskey. But the difference in flavour and aroma is quite striking. So that initial 2 years in the Sauterne, has a big effect on the whiskey quite quickly. So for that reason, we leave it for 2 years, because we don't want to mask the sort of the distillery style that we go to great lengths to create in the first place. Just have to imagine if you forget one of these casks. Yeah, well, that's for sure. But yeah, I mean, very, very delicious whiskey again. I keep going back to that word delicious, and I do describe Glenmorangie as the most delicious whiskey in the world. I mean that most sincerely. So we've seen quite a lot of different Glenmorangie whiskies, and we really love that. So how is the product range of Glenmorangie developing? Are you want to condense it or expand it? Well, I mean, we're always looking at different expressions of Glenmorangie. We have the core range here, which is here to stay, but we're also experimenting with different styles of whiskey, and every year we take a different expression out as part of the private edition. So
we're up to next year will be number 10. So every year for the last 10 years we've had a different expression coming out. So, round behind us here we've got all these fantastic casks maturing away, something secret for the future maybe it's inside these casks. So yeah, I mean we're always looking to the future. That's for sure. So you're gonna have a few experiments and yeah. Okay. That's for sure. Nice. Of course, yeah. I really love that. I love that you can with the whiskey industry you can have a marriage of tradition and innovation at the same time, and everybody loves it. Yeah, and that is the difficulty sometimes, because it's not you can't just create a whiskey like that, It's a long-term project. Yeah, it's a long-term game that we're in here, so we're always thinking well into the future. Yeah. So the thing is the traditionalists and the experiment and diligent guys are pretty much the same people. Yeah. Because even the guys who really like the traditional whiskey like the experiments. Yeah. It's really cool. Yeah. So, no, that's for sure. Quinta Ruba. Yeah, Quinta Ruba. Okay, so look at the colour. Look at the dark. Look how dark that is. Isn't it beautiful? So it's got a rosy tinge to it, Nice. So let's pour one of these and I'll explain what the whiskey is as we're pouring. So this is a 12-year-old Glenmorangie, and it's been matured for 10 years. Similar again, the whiskey, the 10-year-old original, first and second fill. And then we take the whiskey out of those casks and put it into a ruby port cask from Portugal. So one of these big port pipes that we have round about is here for a further 2 years. So that makes a 12-year-old Glenmorangie. Look at the colour, isn't that gorgeous? It's just beautiful. That is it's just amber and even darker. Yeah. So it's a ruby port. I would say is that rust. How would you describe it? That's maybe a good way to describe it. A rusty. Yeah, rust doesn't sound delicious. Rustic. Should we call it rustic? It's got a rustic. A very dark apple. Well, it just makes me want to drink it. It's just it looks a bit like a wine. Yeah, well, compare it to the 10-year-old. You can see, it's a completely different colour altogether. Yeah, completely different. But it's a Glenmorangie through and through. It's just spent 2 years in the port pipe to get that colour. The ruby port has influenced the whiskey quite heavily. So let's have a smell. This is 46% alcohol as well, so it's non-chill filtered. This is it's almost a nuttiness in there. Yeah. Slight nuttiness. And the dark fruits. Yeah. I think we should have a taste, and then we'll get more of the kind of aromas coming through. This one for me, this is one of my favourite expressions actually in Glenmorangie, because it's got two sides to it. Okay, there's the first side is quite bitter. It's got a slight bitterness. It's like dark chocolate or cocoa. But then when the bitterness disappears, you've got this lovely sweet flavours coming through afterwards. Turkish delight. Maybe a slight mentholic mintiness about it, a freshness. Yeah. This is really a roller coaster. When you have it in your mouth, it's still a bit sweet for me. Yeah. And then when you swallow it, you got that bittersweet chocolate that you talked about. And now in the aftertaste, you have that. I would even call it an overly sweet. The Turkish delight is like these sweets that are a bit too sweet. Yeah. That really sticky sweetness. It's pretty complex, isn't it? This one, Yeah, it's a complex one. Yeah, this is definitely the contrast. You have that everyday dram that's just easy and pleasant, and this one is the complex that you can sit near your fire and just think about. What do I have in my mouth? No, that's very true. It's a lot of contemplation in this whiskey. You can sit and think about it for a while, but it's a delicious whiskey, and it's complex from a point of view. It has all these different kind of aspects to it. It just kind of opens up in your mouth, and when you warm it up slowly, it's like beautiful, fresh smells coming through. Well, that's just everything in this glass. And I love that mintiness, the mint.
You get that kind of freshness coming through as well, which is the influence of the cask. You know, the port pipe is now that you giving pour a you bit that. of water and you become much more fresher. Fresher, yeah. Definitely. Oh, it really changed. Yeah. And it's strange somehow that some whiskies really react so much to water. Yeah. This is one of them. Yeah. It's delicious. Is a very different dram than I had before. It's great. I love it. This whiskey is so good. I love the Quinta Ruban. You know. Yeah. So I've seen Sauternes and here the Ruby. Yeah. And so you're part of the Moët Hennessy That's correct. company. So they have a few wines and sparkling wines. So are you trading casks with them, or are you planning to trade casks with them? Well, I don't want to give away any secrets here. You know, we are always experimenting with different types of casks. I mean, of course, it has to be oak. You know, that's a given. But what that oak has been holding in its past life, you know, we're always experimenting with different styles of casks. You know, it's had different wines or different alcohols in previously. So we're always experimenting. And Moët Hennessy, you're right, they have a great array of vineyards and wines out in the wider world. So you never know. I'm hearing a yes. I'm really excited about the Yeah, future. I'm not saying yes. You never know. You never know. But you have something really good up so far. So La Santa. Yes, La Santa. So, you know, as the name kind of suggests, it's got a Spanish connection. You know, La Santa, the saint, and in Gaelic it means the saint as well. So this is 12-year-old whiskey once again. So it's the extra maturation process. So like 10-year-old, up to 10 years in first and second fill American barrels, and then a further 2 years we take 50% of those barrels, put it into Oloroso sherry casks. And 50% of those barrels would go into the Pedro Jimenez sherry cask, you know, so very sweet style of sherry. So there's two different sherry elements going into this, okay? Oloroso, Pedro Jimenez. Oh, this will be probably a really hefty, fruity, sweet, nutty, chocolatey. It's probably gonna be a really nice one. Yeah, you're kind of anticipating the aromas and flavours of what you're going to get I've had here. that before a few times. I think maybe you have. Yeah. So La Santa, and this is bottled at 43%. Okay. Now, about 4 years ago, we changed the kind of recipe of La Santa because of the feedback we're getting from our customers around the world. There was just something just not quite right about it. So about 4 years ago, we changed the recipe to include the element of Pedro Jimenez, which it didn't have before. So it was all Oloroso sherry cask for 2 years. Now we have 50% Oloroso, 50% Pedro Jimenez. So it's given it much more depth and sweetness. And we've taken the strength from 46 down to 43%. So we've put it through the chill filtration process, okay, to take out some of the natural lipids and the fatty acids that are within the whiskey itself. And I think what we've done is we've created a far better balanced La Santa, in my opinion. And some of the feedback we've had, or most of the feedback, is very positive. So I'll let you decide for yourself. Creamy, Yeah. sweet. There's a banana and strawberries. Excellent. Definitely a fruity character. Definitely a fruity character. Yeah. So what type of fruits? Let's taste it, and it might help us make up our minds as to what's actually in here. Wow. I'd actually forgotten how good the La Santa is. It's a sherry influenced whiskey, okay? So sherry influence will be that Christmas cake, kind of flavours coming through, a little bit of cinnamon, bit of spice, bit of nuttiness, walnuts, almonds maybe. It's like the Sauternes.
It's heftier. It's with the spiciness on the tongue that is on the nose. All right. I really like it when you nose a whiskey. When you try it, you nose it again, it changes. Yeah. Well, It's just always now changing. the whiskey is in your system and you. It's great, you know, and it's a really warming whiskey. You know, for a cold day like today, you know, just kind of warm it up like a fine cognac in your hand, and let it warm up a bit. Have a good smell, and then have a wee sip. And you just feel the warmth going all the way down the throat. You know, it leaves a bit of a glow. You know, it has that spiciness about it. The dried fruits like dates, figs, you know, the sultanas, and these really sort of dried fruits. But you do get this sherry character, just sweetness from the PX, the fruitiness, and everything. But here I still do get a bit of that distillery character. Yeah. There's a where the others were a bit overwhelming from the cask. This one is still going a bit for the distillery character. Okay, yeah. It's not just distillery character. It's a good balance there. Yeah. Well, you know, I mean, I think the others, if you go really deep into them and really long, you can find the distillery character Oh, as well. yeah, But this here is a bit no, straightforward. and that's why we do what we do. You know, to get the extra maturation process, you want to give it enough time to get that point of difference, the different flavour and the different aroma, but you don't want to mask the distillery character. You know, a good balanced whiskey would be 40% of the flavour is coming from the distillery character, the new make spirit, and 60% of the flavour and aroma is coming from the wood, the influence of the wood, you know, and that's a good balance. That 40-60 rule is what we try and go by. And if you drift too far, you know, towards the woodiness side, then you're kind of masking the distillery character, which is so, you know, so profound in its style. Yeah, it would be a shame if you mask a distillery fully, because then you could, I don't know, just use What's the any point? spirit. What's the point? You know, Yeah. what's the point? So each one of these from the core expression is definitely Glenmorangie. You know, has that Glenmorangie character in behind some of the other flavours. You know, that fresh, fruity, vibrant kind of character coming through, just so you're picking up on there. So I love it. it's not bad, eh? I really like pretty the tasty. It's great. They're just they're a bunch of fruits, and they're interesting, they're complex, and they're just also easy to enjoy. Yeah. No, that's right. And you know, today you've been around the distillery and you've spoken to the people who are making the whiskey, and you know, you're seeing the influences that go into this glass here. Yeah, the thing is always when you try a whiskey at a distillery, it always tastes different. Well, especially in a warehouse like this, you know, especially in the it's warehouse. all maturing around the base, you know, Yeah. it tastes even better, I think. You know, Okay, so I've seen other distilleries experimenting really radical, like let's say Ardbeg with the Ardbeg Blaster. They did an unpeated where they usually all do peated. Yeah. Have you ever thought about doing a heavily peated whiskey? well, it has crossed our minds, you know, but we did a lightly peated whiskey about 8 years ago called Finalta. Finalta was one of our private edition range, and it was a lightly peated whiskey, you know, in the region of sort of 5 to 8 parts per million phenol. You know, and it had a slight smokiness to it, you know, not overwhelmingly, but in behind the other flavours was this slight smokiness to it, you know. And that's good, you know, that's a nice sort of addition to the Glenmorangie style. But to do a heavy peated whiskey for Glenmorangie, Just kill it. yeah, I mean, why should we do that? You know, it's we have our bag, which is our sister on Isla, who do it so well. You know, so we don't want to be competing against Isla. We'll leave that to our bag to do the heavily peated Okay, whiskies. fair enough. So yeah, really great. And thank you very much for the tour here and everything, so we could show the distillery. And so thank you very much. Yeah, well, pleasure. Yeah. Cheers. Cheers. Slanjava. Slanjava. So, thank you very much for watching. If you found this video interesting and you have friends who also enjoy whiskey and they also like to know about Glenmorangie Distillery, then please feel free to share this video with your friends, and see you next time. Slanjava.